ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫ്രം ദി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കുള്ളത് പ്രൂവിംഗ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ തീറ്റ മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൂവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സർട്ടൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. Okay, so now ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, we are having cosec theta cot theta, but towards the RHS side what we have to prove, we are having cos, isn't it? So so it means that we have to somewhat convert this cosec and cot in the form of sin, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, this cosec theta, we know cosec theta is what, 1 by sin theta. Okay, നമുക്ക് cosec theta നെ 1 by sin theta എന്ന് എഴുതാം. Minus of cot theta can be written as cos theta by sin theta, isn't it? Now whole square is also there. Okay, the whole square. Now we can just directly do that. So denominator same ആണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ sin theta എന്ന് എഴുതാം. Okay, and here 1 minus cos theta. Okay, the whole square and whole square. Okay, now next step ൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, 1 minus cos theta the whole square. We know a minus b the whole square നെ എനിക്ക് a minus b into a minus b എന്ന് എഴുതാം, isn't it? So അതുപോലെ തന്നെ I am writing it over here. So 1 minus cos theta the whole square can be written as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta the whole divided by. Now this sin square theta, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് sin square theta എഴുതണമെങ്കിൽ sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Okay, isn't it? So ഈ sin square theta ക്ക് പകരം I can write 1 minus cos square theta. Okay, now if you see over here 1 minus cos square theta, ഇത് is of the form a square minus b square, അല്ലേ? So a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെഴുതാലോ. So 1 minus cos theta into 1 minus cos theta the whole divided by a plus b, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Okay, I can write it like this. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, we can cancel it, and finally we will be getting the answer as 1 minus cos theta the whole divided by 1 plus cos theta. Okay, so we have proved that LHS is equal to RHS. 1 minus. Okay, so the bullet point that you should remember over here is write cosec theta in terms of sin and cot theta also in the form of cos theta by sin theta. Okay, so I hope it is clear. Cos theta by 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta by cos theta is equal to 2 sec theta. Okay, so in this question നമ്മൾ ഇവിടെ just ഒന്ന് cross multiply ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Okay, so you will be getting. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. So we can just cross multiply it. So cos theta into cos theta you will be getting cos square theta plus 1 plus sin theta into 1 plus sin theta. It is, we can write it as 1 plus sin theta the whole square, അല്ലേ? The whole divided by cos theta into 1 plus sin theta. Okay, I just cross multiplied it. Now അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus sin theta the whole square, we know a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Okay, so we can expand it using the identity. So I can write cos square theta plus 1 square plus sin square theta plus 2 sin theta, isn't it? The whole divided by cos theta into 1 plus sin theta. Okay, now in the numerator നോക്കുകയാണെങ്കിൽ here we are having a sin square theta cos square theta. So we know sin square theta plus cos square theta is equal to what? We know according to our identity it is equal to 1, isn't it? So I can directly write sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 1 is over here plus 2 sin theta the whole divided by cos theta into 1 plus sin theta. Okay, which is equal to, you will be getting 2 plus 2 sin theta the whole divided by cos theta into
1 plus sin theta. Okay. Now, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? Take a 2 common, isn't it? So I am taking a 2 common, so I will be getting 1 plus sin theta the whole divided by cos theta into 1 plus sin theta. So now if you see over here, 1 plus sin theta, 1 plus sin theta cancels, and what is left? 2 by cos theta. And we know, if you are writing it like this, 2 into 1 by cos theta. So ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 1 by cos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The reciprocal of cos is equal to sec theta, isn't it? 1 by cos theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Sec theta അല്ലേ? So I can directly write it as 2 into sec theta or 2 sec theta. Okay. So we have proved LHS is equal to RHS. So I hope it is clear. Question is tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. Okay, this is a important question. Now, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ you are hint that write the expression in terms of sin and cos. Okay, actually you can do it taking tan theta as sin theta by cos theta and cot as cos by sin. Okay, other than that, in a much more simpler way, let us try to do. Okay, you can use any method in your exam. Okay, നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. Okay, you should always do it in that method. Okay, നമ്മൾ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ there will be different methods. Okay, any method you can use. So here, what I am going to do is, first bullet point that you should remember is cot theta. You should write cot theta as 1 by tan. Okay, എവിടേക്കാണ് cot ഉള്ളത് അതിനെ 1 by tan എന്ന് എഴുതുക. So I can write tan theta divided by 1 minus 1 by tan theta plus cot also I can write 1 by tan theta the whole divided by 1 minus tan theta. Okay, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കോട്ടിനെ 1 by tan എന്ന് എഴുതി. Okay, now let us take this one. ഇതിനെ just ഒന്ന് cross multiply ചെയ്യുക. So I will be getting tan theta the whole divided by tan theta minus 1 the whole divided by tan theta plus 1 by tan theta by 1 minus tan theta. Okay, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് a by b by c ഫോർമുല ആണ്. You can take tan theta to the numerator side. So I will be getting tan square theta by tan theta minus 1. Okay, now ഇനി ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് tan theta minus 1 ആണ്, ഇവിടെ ഒരു 1 minus tan theta ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി what can we do? നമുക്കൊരു മൈനസ് കോമൺ എടുക്കാം, isn't it? ഇതിപ്പോ 1 minus tan theta എന്നാണ് അല്ലേ? എനിക്കിതിനെ tan theta minus 1 എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാനൊരു മൈനസ് സൈൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I can write it as tan theta minus 1, isn't it? Okay, so അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Plus 1 by tan theta the whole divided by, ഞാനൊരു മൈനസ് സൈൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. So I can write it as tan theta minus 1. Okay, now നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, because we cannot keep a negative sign in the denominator. So the minus will come over here. Okay, now ഇനി ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ? So we can take 1 minus, so we can take tan theta minus 1 as common, isn't it? So you will be getting 1 by tan theta minus 1 into, okay, here we can just directly add it. So tan square theta minus of 1 by tan theta. Okay, now you can just simplify it. 1 by tan theta minus 1. Now when you cross multiply it, you will be getting tan cube theta minus 1 the whole divided by tan theta. Okay, isn't it? We will be getting it like this. Now if you see over here, in the numerator we are having tan cube theta minus 1. Now if you remember, we have learned the identity of a cube minus b cube, isn't it? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് a cube minus b cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Just a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ 9th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ you can just make a note of it. Okay, so this identity we are going to use over here. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം 1 into
a minus b. So that is tan theta minus 1 into a square. Okay, so that is tan square theta plus ab. So tan theta plus b square. B square it is 1, isn't it? Okay, the whole divided by tan theta. Okay, so now if you see over here, this tan theta minus 1, this tan theta minus 1 cancels. We are having tan square theta plus tan plus 1 the whole divided by tan theta. Okay, ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു tan theta ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂസിനോടും ഈക്വൽ ആണ്. So we can just separate out the denominators. Okay, ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. So I can write tan square theta the whole divided by tan theta plus tan theta by tan theta plus 1 by tan theta. Okay, so tan theta the whole square by tan theta. Okay, with tan theta you can cancel, so you will be getting tan theta plus tan theta by tan theta it is equal to 1. 1 by tan theta is equal to cot theta. Okay, so you will be getting tan theta plus 1 plus cot theta. Okay, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? This tan theta I can write it as sin theta by cos theta plus ഈ cot theta ഇനി എനിക്ക് cos theta by sin theta എന്ന് എഴുതാം. ഈ plus 1 ഞാൻ towards the last എഴുതുവാണ്. Okay, so now if you see over here tan arrow, so we will be getting sin square theta plus cos square theta the whole divided by cos theta sin theta. Okay, now if you see over here sin square theta plus cos square theta plus 1 over here, sin square theta plus cos square theta is equal to what? 1. So you will be getting 1 by cos theta into 1 by sin theta. Okay, 1. Now we know what is 1 by cos theta. 1 by cos we know it is equal to sec theta. Okay, and 1 by sin theta it is equal to cosec theta plus 1. Okay, so we have proved that LHS is equal to RHS. That is 1 plus sec theta cosec theta. Okay, so once again I will explain. The first bullet point that you should keep in mind is write cot as 1 by 10. Then you can just cross multiply it, and after simplification you will be getting 1 by tan theta minus 1 into tan cube theta minus 1 by tan theta. And here we have to apply a cube minus b cube identity. So a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. So when you expand it using the identity tan theta minus 1, tan theta minus 1 cancels. And finally what we should do is we have to split the denominators for each. So you will be getting tan theta plus 1 plus cot theta. Tan theta write it as sin by cos, cot can written as cos by sin. Cross multiply it, so you will be finally getting the answer as 1 plus sec theta cosec theta. Okay, so I hope it is clear. So നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 1 plus ck by ck is equal to sin square a by 1 minus cos a. Okay, it is also given simplify LHS and RHS separately. Okay, so this is a separate question. നമുക്ക് first of all let us take our LHS, that is 1 plus ck by ck. Okay, so ഞാൻ എൻ്റെ LHS ആദ്യം എടുക്കുകയാണ്. So here our first step is just split the denominator. Okay, this ck is common to this 1 and this ck. So I can write 1 by ck plus ck divided by ck. Isn't it? Because ck is common to both of them. Okay, so we know what is 1 by sec. 1 by sec is equal to cosec plus sec. They both will cancel. So you will be getting cosec plus 1, isn't it? So this you can consider it as equation number 1. Okay, now let us consider our RHS. Okay, sin square a by 1 minus cos a. Now in the numerator if you see sin square a, okay, we know our identity sin square a plus cos square a is equal to 1. ഇവിടെ നിന്ന് sin square യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ. So I can write sin square a is equal to 1 minus cos square a. Okay, ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So you will be getting 1 minus cos square a the whole divided by 1 minus cos a. Okay,
Now, numerator it is of the form a square minus b square. So we can just expand it. We know a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Okay. So I can just expand it. The whole divided by 1 minus cos a. So if you see 1 minus cos a, 1 minus cos a cancels. And here also you will be getting it as 1 plus cos a, which we can consider it as equation number 2. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ LHS നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ we got 1 plus cos a. RHS നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ 1 plus cos a തന്നെ കിട്ടി. So we can write equation 1 is equal to equation 2, which implies LHS is equal to RHS. Okay. So I hope it is clear. So in certain questions നമുക്ക് directly നമ്മുടെ LHS നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് RHS കിട്ടില്ല. Okay. So what should we do? നമ്മൾ നമ്മുടെ RHS നെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ LHS നോട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുക. Okay. Okay. So in your exams and all, they will not give you the hint. You should be knowing that you should separately simplify the LHS and RHS. Okay. Okay. So now the fifth question is cos theta minus sin theta plus 1 by cos theta plus sin theta minus 1 is equal to cosec theta plus cot theta. Okay, this is also an important question, and a similar type of questions you have done in your example, isn't it? Okay. Now, ഇവിടെ നമ്മള് we have to first take our LHS and simplify it. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, here the bullet point that you should keep in your mind is divide the equation by sign. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ സൈനും കോസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. So here the bullet point that you should keep in your mind is divide the numerator and denominator by sin theta. Okay, so you will be getting cos theta by sin theta minus sin theta by sin theta plus 1 by sin theta, the whole divided by cos theta by sin theta minus sin theta by sin theta minus 1 by sin theta. Okay. Now this you can just simplify it and write cos theta by sin theta. We know it is cot theta minus sin by sin 1 plus 1 by sin theta, it is equal to cosec theta the whole divided by again cos by sin cot theta minus 1 minus of 1 by sin, it is equal to cosec theta. Okay. Now what should we do? നമ്മൾ ഈ 1 നെ അപ്പുറം നീക്കി എഴുതുക, trigonometric values നെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. So we can write cot theta plus cosec theta minus 1 the whole divided by cot theta minus cosec theta minus 1. Okay. So here it was a plus, right? So here we will be getting plus. Okay. Just make the correction. So theta plus cosec theta minus 1 by cot theta minus cosec theta plus 1. Okay. Now we have simplified and written. Now our next bullet point that you should be keep in your mind is here we are having cosec theta plus cot theta. Okay. So here it is not 1 by, nothing like that. It is a perfect fraction. Okay. So what should we do next is we have to take the 1 in the numerator and convert it in the form of cosec and cot. Okay. So we know 1 plus cot square theta is equal to what? Cosec square theta. So from here എനിക്ക് 1 ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ. 1 is equal to what? Cosec square theta minus cot square theta, isn't it? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay. So this thing I should substitute in place of 1. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം cot theta plus cosec theta minus of. Okay, minus of. ഇനി നിങ്ങൾ മൈനസ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോകും. Okay, so always remember the bracket. Now instead of 1 I can write it as cosec square theta minus of cot square theta the whole divided by, write the denominator as it is. Okay. Now, next what should we do? Here in the numerator, cosec square theta minus cot square theta. We can just expand it using our a plus b into a minus b identity. We can write cot theta plus cosec theta minus of, don't forget to put the bracket, minus of cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta. Okay, so I have written it like this, the whole divided by
cot theta minus cosec theta plus 1. Okay. Now, our next step is നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. Here cot theta plus cosec theta, ഇവിടെ നമുക്കൊരു cot theta plus cosec theta ഉണ്ട്. So what can we do? We can take a cot theta plus cosec theta common, isn't it? So I can take a cot theta plus cosec theta common. So ഞാൻ common എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Here cot theta plus cosec theta 1 ആയിട്ട് മാറും. Minus of, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. Minus, okay, cosec theta plus cot theta നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. What is left? Cosec theta minus cot theta. So that I can write it over here. Cosec theta minus cot theta. Okay, bracket close. The whole divided by cot theta minus cosec theta plus 1. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ numerator we got 1 minus cosec theta minus cot theta. Okay, now if you see your denominator, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു similarity കാണാം, isn't it? Here we are having 1 minus cosec theta minus of cot. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള വാല്യൂവിനോട് സിമിലർ ആക്കാൻ നോക്കാം. Okay, so I can write ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. cot theta plus cosec theta into 1 minus of bracket open cosec theta minus cot theta. Okay, the whole divided by. Okay, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ 1നെ ആദ്യം എഴുതി and ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനൊരു മൈനസ് സൈനിനെ കോമൺ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനൊരു മൈനസ് സൈനിനെ കോമൺ എടുക്കുന്നു. സോ ഫ്രം ഹിയർ cosec theta I can write. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് കോട്ട് അല്ലേ, ഞാനൊരു മൈനസ് സൈൻ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ when you in order to get back the same quantity എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇടേണ്ടി വരും, isn't it? Minus of cot theta. Okay, കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus cosec theta, ഈ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയിട്ട് you will be getting plus cot theta. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. Okay, now if you see over here, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ here 1 minus cosec theta minus cot theta, ഇവിടെ 1 minus cosec theta minus cot theta, which means you can cancel these two values. Okay, and what is left with you? You will be getting back cot theta plus cosec theta, isn't it? Okay, so you will be getting cot theta plus cosec theta, that is LHS is equal to RHS. Okay, so I hope it is clear. Now once again let me explain. Our first bullet point was divide the numerator and denominator by sin theta. So after simplification, bring the trigonometric values together. So cot theta plus cosec theta minus 1 by cot theta minus cosec theta plus 1. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള 1നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി. That is cosec square theta minus cot square theta. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ a square minus b square ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ എഴുതുക. Now ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ cot theta plus cosec theta കോമൺ ആണ്. So we can take cot theta plus cosec theta common. സോ നമ്മൾ കോമൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് വരുന്ന സംഭവമാണ്, നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു. ഓക്കെ, സോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള പോലെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കോമൺ എടുത്തു. സോ മൈനസ് സൈൻ കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് you will be getting back cot theta plus cosec theta. Okay, so I hope it is clear. I hope all the questions that we did today are clear. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. Thank you. Please like, share and subscribe the channel.